Meet the Age Set Society and the Men of the Year. This is Leuven in Belgium, Europe. Here, since 1890, they have safeguarded a rare phenomenon called the age set system. Men, all aged 40, join together in a tight-knit group to make the 10-year transition to their 50th birthday. The activities they organize during this decade create a strong sense of community and social and cultural continuity. Vriendschap. De vriendschap. De basis is vriendschap. Ja, de vriendschap, samen zijn. Solidariteit en vriendschap. Friendship is important, but I think what's more important for us is that everybody stays himself. En met een zeer ongedwongen sfeer. Die 10 jaar samen. Het wijgevoel van dat je ergens thuis hoort. Culturele, sociale zaken. De weg er naartoe en alles er rond. Dat wij de voorloper zijn wat ze nu Facebook noemen. Vriendschap is een kernwoord, maar het is eigenlijk wel en wee. Wat er eigenlijk allemaal in die 10 jaar gebeurt is ongelooflijk. Since its creation, the Age Set Society unites people from all walks of life in complete equality, with no social, political and philosophical boundaries. What binds the men to a close social group is the year of their birth. It's a rather unusual principle. Ik ben een gepensioneerd politieagent. Ik werk aan de stad Leuven als grafdelver. Ik ben kader in de bank. Ik ben van beroep postbediende. Ik ben eigenlijk beroepsartiest. Ik ben de burgemeester hier van Leuven. Een all-ranks-vereniging van mensen die welstellend zijn tot mensen die het moeilijk hebben. Iedereen is welkom. Elke rang of graad, allemaal is welkom. Het totale afwezigheid van klasses. Daar was geen klassenverschil, moet ik zeggen. En iedereen wordt aanvaard zoals hij is. Dus ieder heeft zijn eigen karakter en ieder heeft zijn eigen ideeën en denkbeelden. En allen gediplomeerden van de Universiteit van de Vriendschap. Much more important than the 50th birthday itself is the ritual 10-year process that the men go through. During that journey, they organize a variety of socio-cultural activities, all in a spirit of friendship and solidarity. Even after their 50th birthday, the men still have a close bond. They belong to a circle of friends for life and continue to be involved in the activities of the other age sets. The age sets that end in the same number form blocks. The age difference between the oldest and the youngest men in a particular block can be more than half a century. Beneath Leuven's Gothic town hall are the council cellars, where the different age sets meet, and you can sense the spirit in this historic environment. These special surroundings proudly testify to the relationship between different age sets throughout the generations. Every year, a new 10-year journey starts under sponsorship of the earlier age sets. And so this extraordinary phenomenon is literally transferred from generation to generation, making it a real intangible heritage, as defined by the 2003 UNESCO Convention. Ik ben Dietrich Kasserman, salesengineer en geboren in het jaar 1969. Ik ben Peter van de Mannen van 69, Peter van Dietrich. Ik ben de Peter van Emil. Ik ben Peter van Albaar. Ik ben de Peter van André. Leuven is a city of culture and traditions, of contrasts and surprises, of beer and entertainment, and the oldest university in Northern Europe. The Men of the Year are a part of everyday life here and form a community within the community. Without them and their sometimes remarkable events, the city would not be the same. De stad moet dit fenomeen blijven koesteren, omdat het maakt deel uit van haar karakter. Veel Leuvenaars die vandaag de jaartallen niet kennen, wel, die gaan ze stilletjes aan beginnen te kennen. Omdat je ook de stad een keer leert kennen op een andere manier. Van binnenuit. Wij zijn dus de ambassadeurs van de stad Leuven. Leuven is voor mij het summum. Als het niet uit de buik van de bevolking komt, dan heeft het geen zin meer. Times change, and the age sets change with them. Yet continuity is just one of the main characteristics, and that continuity is particularly visible in the many rituals. They give the age sets a face in the city. They're a concrete manifestation of the soul of the event.
The rituals combine continuity with a search for the specific identity of each new group of friends. So each set chooses its own flag, emblem and costumes. The age sets take an active part in social and cultural life in Leuven and show sincere social commitment. Each set, in its own way, does charity work such as organising St. Nicholas parties for disadvantaged children, cycling for the disabled, fundraising events for the Cancer Society. But the most important occasion is Children's Day, named after its founder, Arthur de Witt, a member of the 1918 age set. It's a day when disadvantaged children are admitted free of charge to the Leuven Fair. Thanks to the men, and yes, the women too. The age-set society is a male domain, but the whole phenomenon naturally has an impact on the wives, children and other family members. Very often the women support the men behind the scenes and in the preparation of activities, especially social activities such as Children's Day. Every year since 1906, a woman has been able to take center stage alongside the men. She's the godmother of the group. Wij hebben dus echt vriendschappen gekweekt, zeg ik. Hè. En dus een solidariteit onder elkaar en echt hulp. Dat was ook een vriendschap eigenlijk. Hè? Als er iets is dat de vrouwen mogen meekomen, worden de weduwen altijd mee. De vrouwen deden daar ook heel veel in mee. We mochten ons mee amuseren, maar we mochten ook mee werken. Dus, De kinderdag, Marijnenbal, Marijnendiner. De verkoop voor Kom op tegen kanker. Als de stoot is van de jaartallen, dat is altijd heel plezant. Dat is ook onze Vrouwendag dan. En dan werden die ook natuurlijk gekeurd. Hè? Maar wij schouwen ons mannen en van op de pui van het stadhuis. Ze hebben wel eigenlijk heel veel eerbied voor hun Marijn, vind ik. The men of the year continually reinvent themselves. Already a new generation of enthusiasts is ready to form their own age set when the time comes. We zouden nu over 11 jaar bij de Mannen van het jaar kunnen gaan. Ik ken de jaartallen van mijn grootvader. Die was van 1918. Die was voorzitter van de Mannen van 18. Het is een zeer sociaal gebeuren en dat vinden wij toch wel belangrijk. Voor mij vooral de vriendschap. Sociaal engagement die als groep kameraden kan vormen voor bepaalde mensen. Ja, als je klein bent, zit je in een klas altijd met leeftijdsgenoten. En eigenlijk gaat dat een klein beetje, je zit al een enige tijd kwijtgeraakt en nu komt dat gewoon terug. Hè. The Alliance of Age Sets maintains close ties with Oosterhout in the Netherlands, and soon also with the French town of Villefranche-sur-Saône. They too have transition rituals for men born in the same year, but in a very different way. The focus is more on the occasion than on the journey. The Leuven Age Set Society is a long and never-ending journey, closely intertwined with the community across the generations, and this longevity gives it its strength. The Age Set Society must be safeguarded as a valuable part of the community. It's very good for intergenerational dialogue and diversity. In May 2009, it was also recognized as part of Flanders' intangible heritage. The next major step may be its appearance in the UNESCO Inventory of Intangible Cultural Heritage. And so the Age Set system would become part of the global dialogue on intangible cultural heritage, and could contribute to the visibility and awareness of global diversity.